Так, ребят, всем здравствуйте, добро пожаловать на канал Slow Games, и мы продолжаем проходить Хогвартс Наследие. Первое видео, которое вышло недавно, точнее оно не первое, а уже, не знаю, третье, четвертое. Пытался настроить камеру, звук, который с микрофона как сочетается со звуком игры. И мне не очень понравилось качество записанного первого видео, но я его оставил, потому что в первом видео в основном рассказывает сначала сюжетные линии, там много диалогов, и в принципе самой игры, моего прохождения очень мало. Вот, немножко отредактировал все настройки. Сегодня начнем с новыми настройками, посмотрим, как это будет выглядеть. Подписывайтесь на канал, заходите на стрим, вы мне поможете настроить качество звука, видео и всего остального. Также мы сможем проходить вместе игру, принимать какие-то решения по прохождению. Короче, будет интересно. Вот, и начинаем вторую серию. Закончили мы прошлую серию, где мы устраивали дуэль на палочках. Так, сейчас посмотрим, какие у нас задания вообще есть. И продолжим проходить игру. Так, у нас основное задание. Занятие по заклинаниям. Давайте выберем, отправимся, получим награды заклинания акцию. Так, все, задание отслеживается, да? Так, это головоломку еще рано открывать. У нас нет специального заклинания. Зато есть страница руководства. На этой картине изображен Арнгенлишер, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Да, собираем руководство, получаем всякие визуальные плюшки, одежды. Revelio. Сюжетные субтитры не читаю, так как для меня они слишком быстрые. И будет совсем непонятно, что рассказывают NPC нам в игре. Поэтому буду читать только основные какие-то диалоги, где дается выбор нам. Можно что-то спросить или еще что-нибудь такое. Сейчас мы идем на занятия. Акцию. Все, начинаем занятие. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello.
I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, новое заклинание. Акцио. На. Akio. Акио как-то по-другому он здесь называет. That is not bad. Акио. You are a На swift японском. learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres. Так, я понимаю, что нужно тянуть шар, вовремя отпустить, чтобы как можно больше очков заработать, да? Так, попробуем. Нет, 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 нет. Жесть, упал. Так, попробуем еще. Так, 30-очка неплохо. Третья попытка. Упал. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no Очень хорошо. without some Я бы friendly не сказал. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up.
You'll be the blues just as before. Так, теперь у нас соревнования. Ага, ее красные, мои синие или фиолетовые. И она начинает, раз выделено ее имя. Давай посмотрим. That is how it's done. Accio. Четко, 50. Так, 30 у нее, 80. There we go. Nicely done. Еще полтинник. Все, обогнали ее. Так что победить нам нужно полтинник. Accio. Проиграли на последнем моменте. Let us make this a bit more interesting, shall we? Блин, я думал, можно будет повторить, чтобы победа у нас была. Ага, все усложнили, I теперь think we are движущие well past ящики. interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. That is how it's done. 30, неплохо. Accio. Stay focused. Be sharp. Хочется, конечно, все полтинники. That's it. Так, у нас есть шанс, если она сейчас 30-очку. Если мы сейчас выбьем 50, мы победим. Так. Accio. Засмотрелся на ящик. Проиграли. Нужно будет повторить, если будет возможность. Нам нужна только победа. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Хотелось бы и победа. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. После переезда сюда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Я Thank you, справлюсь. but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home.
Is Wagadu a castle, like Hogwarts? It addresses Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Магия в Вагаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Блин, прикольно не пользоваться. Интересно, как они руку выставляют или глаза щурят, чтобы заклинание сделать. You Невероятно. can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо за рассказ про Вагаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. You A can word, use if you would. arguments Revelio. if you're so inclined. Well. Так, ну что, очередная миссия выполнена. Хотелось, конечно же, выиграть. Если будет еще у нас возможность, мы по-любому выиграем. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, задание выполнено. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Надеюсь, первый день прошел хорошо. Отличное выступление на уроке заклинаний. Молодец. Так, это было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. И это все, я думал, нам какое-то дополнительное задание даст. Так, коллекция испытаний ничего у нас нет, задачи новые. Послеурочные занятия от Уизли. Пойдемте к профессору Уизли. Revelio.
Revelio. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Так, нам не сюда. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1420. Revelio. Так, ее погладим. Продолжаем гладить котов. Начнем задание. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так, секунду, ребят. Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве я не права? Нет, профессор. Nothing more, Professor. Не будем ничего пока рассказывать Trying to get a solid from про случившееся. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Для этого я попросила ваших преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить процесс обучения. Профессор Ронан говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes Да, well палочку with уже the хочется borrowed получить wand, какую-нибудь but свою, you'll find the настроить ее magic you визуально. cast with your own wand to be far superior. Что еще вы можете рассказать мне о лавке с Can you tell me зельями? more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магический I've рецепт. never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Значит, здесь действительно есть магазин Оливандера. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm Все, eager to уходим. get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings.
Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Пригласить Себастьяна Селлоу или Нацай Онай. Я заметила, что вы неплохо с ними ладите. Давайте с I'd like to Себастьяном. go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, еще одно задание завершено. Revelio. Сундучок. Задача профессора Ронана. Давайте выполним ее. Остальное нам недоступно. Одежда. Так, наряд. Плюс 5 к защите оденем. Так, а это, я так понимаю... Ah, there you are. А, он и есть. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Так, я выполню задание. Start on the task right away, Professor. Парящие страницы. This is the right area. I wonder where the flying page is. А, вот она. Опа. Got it. Все, поймали, одна есть. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Так, а вот и вторая. Возвращаемся к профессору. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, давай, давай, давай. Репаро. Плюс заклинание в копилку.
Восстанавливающие чары пары можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Окей. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go at that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Revelio. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Leviosa. Так, это уже другая. Так, исследование. Что у нас? Задание. Еще одно задание и внешний вид. Шарф с символом факультет. Окей. Так, все, отправляемся в Хогсмит. Хогсмит. Revelio. Так, это мы уже прошли головоломку. Оп, это походу сайт. Давайте возьмем, выполним выше уровень, проще потом. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. Так, секундочку, And I'm afraid ребят, скроюсь. everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Должно быть заклинание, я перепутал латинское слово «пера» и «птица», потому что стоило мне открыть сумку в библиотеке, когда они буквально выпорхнули оттуда. Вот это That да. sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Всего 5 книг, сможешь их собрать, они ничего не заподозрят, если новый ученик зайдет в библиотеку осмотреться. Зачем же Амит донес на тебя? Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Так, давайте поможем ей. Опыт. Oh, I'd very much Больше appreciate опыта. it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Сходу сразу 2. Revelio. Accio. Так, что у нас здесь скрыто? Ага, за камином. Скорее всего, пройти пока никак. У нас мало заклинаний. Revelio. Так, откроем пункт. Вот еще This страничка must be одна. Cressida's diary.
I'd want this back too if I were her. Так, ребят, кто хочет, читайте. Жмите на паузу. Revelio. Так, все, пора отправляться. Оп, чуть не пропустили сундук. Отправляемся на второй этаж, посмотрим там остальные страницы. Плюс руководство. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартс. Ходят слухи, что он вообще не вносил шум на студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при мельчайшем чихе. Мистер Чих. Revelio. Accio. Да, вообще не палюсь. Revelio. All of the shopkeepers. Опа, головоломочка, так. Lumos. На самом деле простые вот эти головоломки. Можно просто бежать со включенным люмусом, и мотыль That's the last book. сам к тебе Now stay back прилетит. to Cressida. Главное пробежать рядом. Вот и все. My friends and I lose track of this. Так, ну все, возвращаемся. Задание выполнили. На изи. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. С радостью заберу у тебя эту тяжелую ношу. Как насчет вознаграждения, чтобы никто не узнал о дневнике? Возьми, да просто отдадим, не будем издеваться. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Там вязалка на палочку. Да, к сожалению, палочки у нас пока нет. У нас есть какая-то, но ее нельзя визуализировать. Так, следующее задание. Испытание. Опа, забрали внешний вид. Отлично. Шляпа. Как мухомор какой-то, гриб. Как будто поганку на голову одели. Так, и здесь же можно сделать, чтобы ее не было видно. Окей. Сделаем вот так вот. Бежим встретиться с Себастьяном, да, поход Хогсмит.
Revelio. Так, давай, не закрывай нас, открывай. Не закрывай, а открывай. Фиолетовая. Шмотка. Плюс 11 вообще неплохо одеваем. Revelio. Эта деревянная статуя изображает Пангура Дона, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Revelio. Well, fancy meeting. Сейчас посмотрим, что здесь. Оп, еще одно руководство. Подобные рока используются во время восстания гоблинов в 1612 году, чтобы призвать войско в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар бомбарда. Дата событий неизвестна, идентифицировать заклинание невозможно. Ну что, отправляемся в Хогсмит. Притаримся, так сказать. Эта сломанная метла принадлежала населению Вартнобби. Ходят слухи, что за все, что оставалось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам третьекурсникам, никто не знает, удалось ли ей это. Эти доспехи принадлежали сэру Скалкторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Доигрался. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?
I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt. Поле для квиддича, к сожалению, не поиграть в Professor квиддич. Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Revelio. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, О, можно am inclined to полутать disagree. Oh, златоглазки. this is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Revelio. Так, еще лут. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You've Так, а это что certainly такое? Оп-оп-оп, возвращаемся, понял, нельзя. Do you think Poppy's already seen it? Revelio. Absolutely. Why do we all name them too? Prantzoof and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds. Так, ребята, ОБС-кой проблемы. Сейчас вроде сделал, посмотрим. Смогу ли продолжить. Что-то просело, все же зависло. Так сказать, технические неполадки. Так, продолжим. Следуем за Себастьяном Хогсмит, лутая все на своем пути. Все, что заметим. He's the Hogwarts caretaker. Так, вижу шляпки. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Какой-то A обдолбленный. Demi guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Так, сейчас, ребят, еще одну минутку проверю. В плане изображения. Все ли окей?
Да, все, ок, можно продолжать. Ну и, соответственно, мы продолжаем. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but Вот she'll и be better soon and Hogsmeade. back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хогвартс наполнена различными достопримечательствами, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете найти, используя карту из руководства. Посмотрим. Палочки. Сначала осмотримся, потом пойдем по магазинам. Revelio. Так, вижу зеркало. Еще один кошак. Ничего, раскрас такой. Удобно, удобно. Revelio. Accio. Так, этот сундук, я так понимаю, нам не открыть пока. Lumos. Фонарь. Дом. Мне кажется, это здесь, значит. Вот он. Lumos. Так, и мы потеряли его. Он вернулся на место. Плохо. Revelio. Accio. Revelio.
Денежку лутаем. Revelio. Так, этот не лутается пока что. Revelio. Вероятно, оставлено каким-то посетившим Хогвартс студентом Хогвартса. Это заколдованные кондитерские изделия прыгают, как настоящие лягушки. И каждой прилагается коллекционная карточка с изображением знаменитой ведьмы или волшебника. Так, все в карман. Все в карман убираем. Revelio. Так, этот не откроется нам. Так, это вообще куда дорога ведет? Нет, нам туда не нужно. Revelio. Так, чё? Это новый сундук. Керамическая маска. Прикольно, погоняем в ней. Шарф такой же. Revelio. Так, опять этот глазастый большой закрыт. Revelio. Страниц не видно летающих. Вот и она. Revelio. Лута очень много здесь. Lumos. Тоже где-то фонарь какой-то находит. Вот здесь, ага.
Так, не туда. Будем возвращаться. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Blue Panther. Кондитерское сладкое королевство продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем пробовать товары из магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Так, отойди, это мой мешок. Revelio. Так, поели, пойдем дальше. Revelio. Статуя пуффендуйца Энгиста из Вудкрофта. Как полагает основатель деревни Хогвартс, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Revelio. Accio. I just thought good castle in a lot of trouble. Very sorry, father. Only she said I Так, уже 8 даже не заметил, как. Revelio. Accio. Да, я так и думал, что туда не нужно. Еще один КТ. Revelio. Nothing warms a body like incendio. Так, этот нам не открыть. Агент Холмс.
Hello. Oh, hello. Oh, sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Вы сказали, что здесь кто-то умер. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Взглянем на ее товары. Well, what say we show you some of what's available? Так, а мы продадим. Revelio. Это большое дерево со свиристыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и Поганки. Так, одна шапка круче другой. Да, чудо какое-то у нас получилось. Lumos. Так, где труба? Accio. Lumos. Слышу, слышу, все поймали. Revelio. Just because you know Lumos. My question is, Так, столько загадок здесь. Lumos. Какая-то стена и лес. Похоже, как будто где-то здесь. Revelio. Lumos.
Revelio. Так, это закрытое. Lumos. Lumos. А может и здесь. Скорее всего, я далеко убежал. Lumos. Да, это было здесь. Очень похожие места. Revelio. Ходят слухи, что владелец этого запрошенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективно хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это кончилось тем, что все исчезло. Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. А, вот и как раз часть задания за семенами. Отлично. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Так, вот это похоже надо Do have a look купить. around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. Так, ну мы пришли обратно. Accio. Revelio.
опять глазастый сундук. Handy resource indeed, your field guide. Этот причал рядом с трактиром «Кабанья голова» — приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это важно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой трактира «Кабанья голова». Так, давайте по заданию отправимся. Задание. А нам просто надо точки раскидать и все. Давайте фолианты, свитки. Revelio. Страничка летает, вижу. An inquiring mind. Revelio. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Магический рецепт. Стол для горшков с маленьким горшком. Покупаем. Магический рецепт. Маленький стенд для зелеварения. Тоже берем. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Revelio. I thought that headmaster would ensure there'd be no muddling at Hogwarts, but it seems he's too spineless to stand up to his
Accio, Levioso, Reparo. Revelio. Так, зелье, магазин зелья. Revelio. Так, показалось. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. Pippin's You'll Potions. read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Рецепт зелья Эдурус. Рецепт рябинового отвара покупаем. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, это продадим. Так, по времени у нас пора заканчивать. Закончим мы, скорее всего, перед выбором, точнее, перед покупкой палочек. И в следующей серии продолжим с покупки настройки визуализации палочки. Ребят, на этом будем заканчивать. Всех буду рад видеть на канале Slow Games. Будем продолжать делать стримы, проходить Хогвартс Наследие и не только. Дальше будут другие игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе, когда начнется следующий стрим. Всем пока-пока.